ওয়ার্কফ্লো মেনুতে তিনটি সাবমেনু আছে, পেন্ডিং টাস্ক, প্রসেস টাস্ক এবং অ্যাপ্রুভড ওয়ার্কফ্লো। ইউজার যদি তার পেন্ডিং টাস্ক প্রসেস করতে চায়, ওয়ার্কফ্লো মেনু থেকে পেন্ডিং টাস্ক সাবমেনুতে ক্লিক করতে হবে। ইউজার তার পেন্ডিং টাস্কটি খুঁজে পেতে মডিউল নেম, আইডি, প্রসেস নেম, প্রসেস বাই এবং ফ্রম প্রসেস ডেট অ্যান্ড টাইম টু প্রসেস ডেট অ্যান্ড টাইম ইনপুট দিয়ে ফিল্টার করতে পারবে। এরপর সার্চ বাটনে ক্লিক করতে হবে। ইউজার তার পেন্ডিং টাস্ক প্রসেস করার জন্য অ্যাকশন কলাম থেকে প্রসেস লিঙ্কে ক্লিক করবে। কমেন্টস এবং অ্যাকশন ইনপুট দিতে হবে। অ্যাকশন ড্রপডাউন থেকে ফরওয়ার্ড অথবা রিটার্ন সিলেক্ট করতে হবে। সকল তথ্য সঠিকভাবে দেওয়া হলে নিম্নে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। ফাইল প্রসেস সাকসেসফুল ইনফরমেশনটি শো করবে। ইউজার তার প্রসেস টাস্ক লিস্ট দেখতে চাইলে ওয়ার্কফ্লো মেনু থেকে প্রসেস টাস্ক সাবমেনুতে ক্লিক করতে হবে। একইভাবে মডিউল নেম, প্রসেস নেম, আইডি, টু বি প্রসেসড বাই, ফ্রম প্রসেস ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড টু প্রসেস ডেট অ্যান্ড টাইম দিয়ে ওয়ার্কফ্লো ফিল্টার করতে পারবে। যদি ইউজার কোনো ওয়ার্কফ্লো ডিটেইল ইনফরমেশন দেখতে চায়, তাহলে অ্যাকশন কলাম থেকে হিস্ট্রি লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। ইউজার অ্যাপ্রুভড ওয়ার্কফ্লো লিস্ট দেখতে চাইলে ওয়ার্কফ্লো মেনু থেকে অ্যাপ্রুভড ওয়ার্কফ্লো সাবমেনুতে ক্লিক করতে হবে। প্রয়োজন মতো অ্যাপ্রুভড ওয়ার্কফ্লো খুঁজে পেতে মডিউল নেম, প্রসেস নেম, আইডি, ফ্রম প্রসেস ডেট অ্যান্ড টাইম এবং টু প্রসেস ডেট অ্যান্ড টাইম ইনপুট দিয়ে সার্চ বাটনে ক্লিক করতে হবে। অ্যাপ্রুভড ওয়ার্কফ্লো ডিটেইল ইনফরমেশন দেখার জন্য অ্যাকশন কলাম থেকে ভিউ লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।